Sie sagten, geh nicht zu ihr. Da die Alien-Vampirfrau entschied sich zu mir zu setzen. Diplomat Rylan Ward diente exakt 3 Jahre. Art Monet und 5 Tage als herausfand, das außerirdische Vampire nicht nur real wären, sondern politisch mächtig, erschreckend schon, offenbar sehr interessiert an der Verletzung persönlicher Grenzen. Man nennt es ein kulturelles Gefahrenbriefing, aber jeder in Rom wusste, worum es wirklich ging. So stirbst du beim Gipfel nicht. Botschafter Halle schritt via dem holographischen Bildschirm auf und ab, tiefer eingespannt. Gräfin Seraphis Veylara von Nox Dominion, Wirkendida. Und das Hologramm flackert zum Leben. Die Hälfte Delegation zuckt zusammen. Rylan starrt. Selbst als digitales Licht beherrschte sie den Raum. Man hat schwacher silberner Lumineszenz. Harry wie fließend Sternlicht, das aber rustend dunkler als nichts niederfüllt. Karmesenrot Augen, die unglücklicher Intelligenz, an ruberischem Hunger, Gluten. Spitze Ohren, die elegant nach hinten gelegt wären. Einhaltung, die so Adele als auch Gefahr signalisierte. Sie ist 600 Jahre alt, fuhr Halle fort, und das letzte überlebende Erbe von Haus Veylara. Sie hat in den letzten 100 Jahren Gesandte hingerichtet. Der Raum wurde still. Wegen was flüstert gemmend, 2 wegen Protokollbruchs. Einer wegen Lüge, und einer. Halle hielt in. Einer erzählt einen Witz, den sie nicht gutiert. Rylan schluckt hart. Was für einen Witz? Niemand weiß. Is. Niemand aber let Daven zu berichten. Die Liste Regeln folgt wie ein Todesurteil. Nern sie sich nicht. Berühren sie nicht. Blicken sie nicht direkt in die Augen. Ich seh denn, sie spricht sie in. Nennen sie nicht Sonnenlicht, Blut, Sterblichkeit oder ihr Alter. Wirken sie nicht ängstlich. Sie kann es riechen. Versichern sie keinen Humor, wenn sie nicht professionellen Selbstmord begehen, möglichst wörtlich. Rylan flüstert. Also im Grund, nicht atmen? Eines leichten Nervs, Halle nicht. Das ist kein Witz, Ward. Die Nox niggeren sich von Angst, ebenso wie von Blut. Wenn sie entscheidet, du bist schwach. A Strich dem Finger über sein Kechel. Rylan versicht, selbstsicher zu wirken. Das war die Aufgabe eines Diplomaten. Vortuschen. Vortuschen, nicht vergünstigt zu sein. Vortuschen, außerirdische Etikett zu verstehen. Vortuschen, dass dieser Gipfel nicht über Erdstellung in den Sternen entscheiden kann. Erprobt die Timelist. Der Platz neben ihm in der großen Halle war markiert, reserviert. Variabler sitzen aber. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Muss nicht retten, inwellen kennt. Morgen wird der Gipfel beginnen. Morgen wird Gräfin Veylara persönlich sein. Und morgen wird sich wahnsinnig bemühen, nicht in einem Missverständnis zu sterben. Die große Halle der Astral Concord war nicht für Menschen gebaut worden. Die Deck vollzieht sich in unglitsch kristallinen Geometrien, lichtbrachen Farben, die Rylans Übersetzer nicht einmal benennen konnte. Delegierte aus 40 Sternsystemen folgten die Kammer, schwebend, aufgestet, schwimmend, summend, jeder MIT-eigenen Brücken, Spannungen unter stillen Möglichkeit einer Katastrophe. Rylan fand seinen zugewesenen Platz, mittlerer Bereich wie 5, weitgehend weg von Gefahr, vergessen zu werden. Oder so da. Zu seiner Rechten erstreckt sich ein Rie von 5 leeren Sitzen. Niemand sah dort. Niemand sah auch nur in der Richtung. Ein Pufferzone. Wusste genau warum. Ein menschlicher Delegierter trat heran. Ist dieser Platz frei? Fragte an Dutet neben Rylan. Ja, sagt Rylan, ist frei. Der Mann warf einen Blick auf die leeren Stuhlreihe,
Verfurbt Sich, mermelti etwas daven. Ein Nachricht überprüfen zu müssen, und flow. Rylan Sufsti, großartig, sitzrei zum Sturben. Die Halle diempft das Licht, Gespräche verstummten, dann verschwand alles. Die Temperatur sank merrier Grad. Ein Still fegt durch den Raum wie ein Physikkraft. Rylan musst nicht hinschauen, zu wissen warum. Gräfin Seraphis Veylara, angetroffen. Sie glitt durch die Türen, als wär sie aus lebendem Schatten gemeißelt. Ihr Anwesenheit sog die Wurm aus der Luft. Delegierter traten in perfekter Synchronet Zurich, Instinkt überbot Ausbildung. Ihr Haut schimmert leicht, wie Mondlicht auf poliertem Obsidian. Ihr Haar floss in Wellen, die sich schienen, als beweckten sie sich unabhängig von der Schwerkraft. Und ihr Augen, Zwillingstern in Karmasinrit, musterten den Raum ruberischer Gleichgültigkeit. Rylan hielt den Blick auf seinem Datapad. Nicht hinschauen, nicht reagieren, nicht. Schrick hielten neben ihm an. Ihr Stimm, seidig und tadlich, glitt in sein Ohr. Dieser Platz ist frei. Rylan erstarrte. Sie stand neben dem langen leeren Stall. Ihr Hand ruht leicht auf dessen Rücken. Heilswarnung schrie in seinem Schädel. Nicht starren, nicht reagieren, nicht anerkennen, außer sie spricht dich und nice. Aber sie hat ihn angesprochen. Sah langsam auf. Seraphis Veylara war live noche Temeraubender. Een noche Furchtijn Vlinder, als in jedem Hologramm. Karmasenroter Blick nigelt in fest, Cäsartes in, als kennt sie Gid Angst in seiner Brust lassen. Jeder Delegierter in der Halle sah zu. Sein Stimm schien kaum zu funktionieren. Ja, mein Game ist unbesetzt. Etwas huscht über ihr Gesicht. Interesse? Amusement? Wie erfrischend, murmelte sie. Alle anderen wich Zurich, sobald ich eintritt. Du nicht, Rylan schluckt. Sein Gehirn wollt einen sehr dummen Moment, ehrlich zu sein. Man sagt mir, mich nicht zu hören, sagt Mir wurden nicht gesagt, was ich tun soll, wenn sie sich mir hören. Für einen Hirschlag hielt das Universum den Atem. Dann, sie latscht, die Hälfte der Raum sagt. Sie glitt auf den Stuhl neben ihm. Gunder flüstern wie Rauch. Nun denn, sagt sie ließ, das kennt interessant werden. Rylan hat ihr Enkenf überlet. Aber die Gräfin war noch nicht fertig MIT, nicht anhörend. Sag mir, Mensch, warum bist du nicht weggelaufen? Flüstert sie als nächstes. Und ihm wurde klar, sein eigentlich Prüfung begann gerade erst. Rylan hat sich viel Szenarien für diesen Gipfel ausgemalt. Keines davon beinhaltet, wann einer Section der Vampir-Adligen VOR 300 Diplomaten zu werden. Gräfin Seraphis Veylara sah mit ruberischer Eleganz neben ihm, ihr Anwesenheit klar, als die kleinmännlich ausgleichen konnte. Die Halle nahm ihr peinliches Summen wieder auf, aber jeder Delegierte so tat, als start nicht auf den Menschen, der offenbar ihr nicht Curiosität Juden war. Ihr Flüstern schnitt die Luft wie ein inside quickelt Klinge. Sag mir, Mensch, warum bist du nicht weggelaufen? Rylan zwang sich zu atmen. Ein falsches Wort anerkennt zur diplomatischen Funot werden. Oder zur Meinung. Antwortet sorgfältig. Weglaufen war beleidigend gewesen. Sie nicht interessiert den Kopf. Beleidigend? Erklar. Erschlagt. Sie sind ein Wordenträgerin. Wie alle anderen hier. Weglaufen impliziert Furcht. Furcht impliziert Respektlosigkeit. Ein Mann sagt mir, Respektlosigkeit kein tadlich sein. Etwas veränderte sich in ihrem Ausdruck, nicht Zorn, nicht Dekringkeit, etwas näher und Neugier. Ehrlichkeit, murmelte sie, ist in dieser Halle ein selten Ware.
Die Erfindungsremi began. Ein holographisch Gestalt trat ins Podium und sprach in polierten diplomatischen Tonlagen über Einheit, Kooperation und Wohlstand. Rylan versigt, sich zu konzentrieren, daher spürt, wie die Gräfin instudiert. Die Jahrhundert hinter ihrem Blick leset in Schwur. Als die feierlichen Vorstellungen begannen, hab sich die Delegation der nach und gab Absichtserklärung AB. Einige sprachen mit Ektor aufrichtigkeit. Und strahlten Polieri lagen aus. Seraphis buht sich leicht zu ihm. Proxima Betas Delegierter Lot, Rylan blinzelt. Woher wissen Sie das? Sein Dritz hers beschleunigt sich. Sie grinst bei seinem verblufften Ausdruck. Ich vergesse, Menschen haben nur eins, wie ineffizient. Ihr trockener Humor heit in beinahe zum Lachen gebracht, was ein bemerkenswerter Weg gewesen wär, vom Gipfel entfernt zu werden. Als die Erdendelegation aufstand, hielt Botschafter Heil ein sorgfältig Ausarbeit Ried, Rylan versigt, angemessen diplomatisch zu wirken. Da erfolgt die Blick dutzender Augen insane rewandern. Zu dem Menschen, der neben der Gräfin den Nox Dominion sah. Dan hab sich Seraphis zu ihrem Turnus. Und die Halle wurde still, diesmal nicht aus Furcht, sondern aus Aufmerksamkeit. Ihr Stimm trug Mahilos ohne Verstärkung. Haus Veylara sucht, was immer gesagt hat, gegensidig vorteilhaft abkommen mit denen, die klugschänig sind, sie zu ehren. Wir versprechen keine Harmonie. Wir versprechen Zuverlässigkeit. Sie setzt die sich mit der Grazie eines verlenden Schattens. Rylan atmet langsam aus. Sie buht sich zu ihm und flüstert. Nicht gerade die diplomatische Öffnung, wagt ein Flüstern zurück. Sie klingen ehrlich. Ihr Lächeln dutet und dass sich einen Punkt verdient hat. Als die Diskussionen begannen, beschwor sie mit einer Fingerbewegung ein holographisches Schachbrett zwischen ihnen herauf. Solches Stunden reden, sagt sie. Unterholt mich, Mensch. Und Rylan begriff, aber let nicht nur den Gipfel. Averted Thiel seiner gefährlichsten Geschichte. Rylan Ward heit niemals erwartet, ren de wichtigsten diplomatischen Gipfels de Jahrzehnts Schach zu spielen. Und schon gar nicht mit einer Sektion Tranjas irdischen Vampir-Adligen. Dahin mit ihrer Fingerbewegung ten kennt. Da war es. Ein holographisches Brett zwischen ihnen, Ernstein und Carmenfarben Figuren, bei wie eingefangen Fragmente stirbender Stirn gluten. Seraphis Veylara setzte ihren Erfindungsschutz mit eleganter Precision. Du, Tigenen Mensch, Rylan zagert. Ich dacht, sie heiten Gerard Gesigen? Das war ceremonial. Bleib dran. Erruckt einen Bauern Vio. Sicher, nicht aggressiv. Vollkommen unauffällig. Vorhersehbar. Sagt sie. Nun, ich versucht nicht, jemanden zu beleidigen, der mir das Skelett noch innen dran kennt. Ihr karmesenroten Augen glänzten. Wie entzückend. Ein Humor, der nicht suicidal ist. Sie herum versank der Gipfel in den Blitzen Anfangsstreitigungen. Helium-3 Zuteilungen, bergberecht Versanjal. Diplomaten passierten wie ermüdet Schauspieler ein Stocks, das sie alle gespielt hatten. Aber Seraphis beobachtete nur Rylan. Du bist eingespannt, bemerkt sie. Du bist 14 fliegend, erwiderte. Sie lächelte leicht. Gott, wieder Ehrlichkeit. Sie schlug seinen Bauern mit einem Springer, fesselt zwei möglich zugleich. Du hast schon gespielt, sagt Rylan. Ich spiel seit 4 Jahrhunderten, antwortet sie. Sie zagert, die meisten Gegner wienen. Oder beschuldigen mich de Betrugs. Oder beides. Tristlich, Rylan mustert das Brett. Ihr Zug ist aggressiv, nicht aggressiv, effizient. Sie lehnt sich zurück, die Stimme senkend. Sag mir, Rylan Ward,
Warum hast du Diplomatie geholt? Überlegt zu Luggen. Sie wordies wissen. Weil ich in einer Kriegswiederaufenaus aufgewachsen bin, sagte Lies. Redden redet mehr Leben als Waffen. Oder zumindest salties so sein. Seraphis betrachteten in Underchober tief. Ein Idealist. Ich versich, das nicht zu beurben. Idealisten brennen hell. Unsterben jung. Ihr Kanigen glitt aber das Brett. Schnitt sein Verteidigungslinie wie Papier. A Start. Das ist illegal. Ist is nicht. Salties sein. Du solltest niemanden herausfordern. Der Taktik-Strategie der letzten 60 Jahrhundert auswendig gelernt hat. Asufsti dramatisch. Mein Stolz tut weh. Dien Stolz ist irrelevant. Dien Knieg stirbt. Und natürlich, Verler. Aber sie büt sich vor, ihr Stimmweiker. Du hast länger durchgehalten als die meisten. Ich bin amüsiert. Der Raum worship sich und sie herum, als mehrere Delegationen ihr Stimmen erhoben. Entschuldigungen, gegen Angebot, Drohungen, die als Höflichkeit gettert waren. Das Oblick. Seraphis wandte ihren Blick dem Chaos zu. Primitiv, murmelte sie. Alle von innen. Rylan lacht fast. Mich eingeschlossen? Nein, sagt sie. Du bist interessant. Komm begann das Brett zurückzusetzen, ratsch die Halle los. Zwei Delegationen standen Sekunden vor einem diplomatischen Zusammenbruch. Und Seraphis erhob sich mit kalter Eleganz. Schau genau hin, Mensch, sagt sie. So verhandelt echt matcht. Der Gipfelsaal war in Chaos ausgebrochen. Die Kestreli Luftclans und das Methenkonsortium von Titans Hope schreien oder das Außerirdische, Äquivalent darin, wegen Helium-3 Abarrekten, Fettern sprangen auf. Chemische Signaturen explodierten in der Luft. Ein kristalliner Delegierter brach liegt in Panik und blendet drei Personen. Die Besetzungsmatrix begann vor Überlast zu stottern. Rylan hat bereits politisch Streitigkeiten gesehen. Aber das hier war kein Debattenduell. Das war die diplomatische Version einer Neipenschleier. Damit die Leikungen. Seraphis Veylara beobachtete 5 irritiert Sekunden lang. Dann stand sie auf. Still traf die Halle wie ein Schockwell. Niemand forderte Aufmerksamkeit wie ein Radier unterbüht. Sogar das Besetzung ist verstummt, als es zu ängstlich, ihr Wort falsch zu tun. Seraphis sprach mit der ruhigen Autoridiner, die Imperien überlet hat. Kestreli Investitionen errichteten das heutige Abbaunetzwerk. Titans Hope-Ausrüstung ermöglicht Operationen in Regionen, in denen Kestreli nicht überleben. Beide Positionen sind korrekt. Beide Argumente sind irrelevant. Die Halle erstarrte. Seraphis fuhr fort. Die Stimme not sanft. Und da mit absolutem Befehl. Streitet aber einen unzureichenden Ressourcenpool. Nicht aber Agentum, nicht aber Recht, unzulänglich. Delegierter tauschen verwirrt Blick. Sie trat näher und die mit der Halle. Ihr Gunder flossen wie Flassige Naht. Die Juren Gürtel in Felten unberührt Helium-3 workt. Ein Joint Venture ist die einzig logische Lösung. Kestreli Infrastructure. Titans Hope-tief kaltbordig. Profitaufteilung proportional zur Investition. Your Streit endet. Wirtschaft stabilisiert sich. System Gideon. Rylan bemerkt, dass den Adam eingehalten hat. Das war keine Diplomatie. Das war Dominanz, geformt als Kooperation. Beide Delegationen reagierten gleichzeitig, nicht wartend, sondern interessiert. Innerhalb weniger Minuten stritten sie über Prozentanteil statt Krieg. Seraphis kehrt auf ihren Platz zurück, als hätte sie sich nur die Bienen vertreten. Rylan flüstert. Das war beeindruckend. Sie winkt das Kompliment weg. Ich besitz Bergbauanteil in Wirsystemen. Wenn sie einstürzen, leidet mein Profit.
Rylan Ward. Sie haben ein politisch Kreis gelöst, ihr Portfolio zu schützen? Sei nicht dramatisch, Mensch. Ich habe es gelöst, weil ineffizienz mich riest. Sie finit das holographisch Schachbrett wieder. Nun, den Zug. Rylan start sehen. Noch dieser Vorstellen? Wurdest du, dass ich jetzt nachdenk? Ja, sagt sie. Gut Übung. Sie macht ein klein Anpassung auf dem Brett. So schnell, dass ihre Hand nicht einmal gessen hat. Au Juden, führt sie hinzu, mit glänzenden Augen. Amüsierst du mich langsam. Aber die Belustigung wird nicht ewig halten. Als Rylan von einer kurzen Pause zurückkehrt, Ward tiet Botschafter Hall. Und sein Gesicht sagt deutlich: Den Hazer Vampiren ist jetzt offiziell ein Problem. Rylan schafft kaum 3 Schritt in den Fleur, der Botschafter Halle in Abfing. Die Arme verschränkt, der Kiefer eingespannt, und es strahlt die erschöpft Angst eines Manns aus, der versicht, ein interstellaren Zwischenfall zu verhindern. Wir müssen reden, sagt Halle. Was in der Diplomatie hieß, du steckst so tief in Schwierigkeiten, dass du wahrscheinlich ein Schaufel brauchst, wieder täglich zu sein. Rylan blickt zur großen Halle zurück. Seraphis Veylara sah Not drin. Praft etwas auf ihrem alten, eleganten Datapad, unbeeindruckt, underchober, und zweifellos jeder Not so lesen unterhaltung bußt, die sie versetzt. Sie hat den Platz geholt, sagt Rylan, Halle sprechen konnt. Ich habe sie nicht eingeladen. Ich weiß, antwortet Halle steif. Aber der Schein ist wichtig. Und gerade glott der ganz Gipfel in Twitter. Du versigst, Haus Veylara Gunst zu erkaufen, oder B. Sie manipuliert dich aus ungeklärten Gründen. Keine großartigen Auktionen, sagt Rylan. Nein, schnappt Halle. Nein, sind sie nicht. Senkt die Stimme. Mehrere Delegationen haben mich privat kontaktiert. Sie wollen wissen, warum ein untergeordneter menschlicher Diplomat im täglichen Kontakt MIT einer Section der Triage, Ruberin steht, die einem Gipfel seid. Nun ja, solches Jahrhunderten neben niemandem gesessen hat. Rylan rieb sich die Stirn. Schau, sie ist nicht. Sag nicht, sie sei harmlos, unterbrach Halle. Sie hat Lut für weniger hingerichtet. Es gibt Regierungen, die sie wie eine Naturkatastrophe behandeln. Rylan fniet den Mund, schloss ihn wieder. Legisch konnte nicht widersprechen. Ich Tuesday nichts unangemessens, sagt der Statisten. Wir haben Schock gespielt. Halle starten in. Du hast Schock gespielt. Gräfin Seraphis Veylara? Sie hat gefragt. Und du hast je gesagt? Was heit ich tun sollen? Abeln an Protokoll gespielt worden. Halle nift die Nasenwurzel zusammen. Ward, du musst professionell Distanz wahren. Keine zwanglosen Gespräch mehr. Kein. Humor. Kein was auch immer das ist. Rylan schluckt. Willst du, dass ich den Platz wechsel? Halle ziegert. Und die se zeigen, engsteit Rylan mehr als eils, was die Gräfin gitten hat. Den Platz zu wechseln wird sie beleidigen, sagt Halle schläglich. Und sie, zu beleidigen kann enden in? Eben die den Satz nicht. Sei vorsichtig, fuhr fort. Höflich, respektvoll, zirkeltend. Bring sie nicht zum Lachen. Das verunsichert die ganz Halle. Rylan Ward? Warum? Weil niemand sie in Jahrzehnten Lachen gehört hat, sagt Halle, an die Tatsache, dass SIE für DICH gelagt hat, last Regierungenraten, was das bedeuten kennt. Rylan spürt die schwer wie einen Eismantel auf ihm liegen. Hat geglaubt, aber lebt. Den Gipfel. Hat nicht realisiert, dass dabei war, til seiner eigenen Mythologie zu werden. Als Rylan zurück in die Halle kam,
Seraphis bereits. Sie blickt auf, ein kaum merkliches Wissens Lächeln auf den Lippen. Nun, fragt sie Lies, haben die Menschen veo mir gehört? Setzt sich, denn nicht zu Sitzenheit einen Krieg auslösen können. Und die nächsten Wort der Vampiren hielten ihm fast das Herz an. Gott, nun lass uns sehen, wie weit du zu gehen bereit bist. Seraphis Veylara wartet nicht, bis sich gesetzt hat, ever sie sprach. Du wurdest mellert, sagt sie ruhig. Rylan erstarrte mitten in der Bügung. Wie? Sie tippt auf ein spitzes Ohr. Drei Menschen im Fleur sprachen über den Gefgriches Verwildnis zu mir. Einer schlug Versitzen vor. Und der Herschlag diens Botschafters Vertepelt sich, also dienen. Namen sagt, Menschen sind wunderbar laut. Ali sich in seinen Stall sinken. Also wissen sie eils. Ich weiß immer eils. Mermelti. Sie vio allem, wenn es mich betrifft. Sie herum began die Nachmittagssitzung. Händels Korridor. Navigation Streeting. Das Oblick kontrolliert Chaos multilateraler Politik. Aber. Seraphis Aufmerksamkeit blieb auf ihm gerichtet. Du bist zurückgekehrt, bemerkt sie. Du hast mich gefragt, erwiderte. Blick schürf sich. Die meisten Wiesen wollen überleben über Neugier. Ich will beides, sagt Rylan. Es stoppen kann. Seraphis blinzelt langsam, wie ein Radier, das prüft, Beaut unerwartet Chain. Entwickelt hat. Dann wandte sie ihr Datapad zu ihm. Ein Handelsrautenkart flammt. Holographisch auf, in warbelndem Licht. Hilf mir, das zu lassen, sagt sie. Rylan runzelt die Stirn, was lassen? Einen Streit, der Lotter ist als Spezies. Dies Korridor überlappen sollen gravitativer Turbulenzen. Die kleineren System behaupten, sie wurden gezwungen, ineffizient Routen zu benutzen. Gib mir ein menschliche Perspektiv. Rylan studiert die Karte. Linien Christen sich wie verheddert Spinnweben. Jede Route ging zu lasten eins anderen. Matcht einen Vorschlag. Sie kontert. Passten. Sie verfeinert. Bald arbeiteten sie nahtlos zusammen. Sein Kreativität Gepard imitieren. Jahrhunderten historischen Gedächtnisses. Delegierter begannen zu suchen. Ein Kestreli Botschafter hielt mitten im Streit in. Ein Representatives Lichtmuster eines kristallinen Kollektivs verschob sich aufmerksam. Selbst der holographisch Sitzungskoordinator wandte sich ihnen zu. Zusammenarbeit war effektiv. Mehr als effektiv, sie reparierte Dinge, als der engültige Vorschlag holographisch stabilisiert war, lehnt sich Seraphis zurück. Das, sagt sie Lies, war elegant. Rylan blinzelt. Habe ich sie beeindruckt? Schmeichelt dir nicht selbst. Da die Mundwinkel sagten, das kleinste Zeichen eines Lächelns. Du denkst anders, fuhr sie fort. Du hinterfragst Annehmen. Du zitterst nicht. Es ist, sie. Such nach dem Wort, erfrischend. Rylan spürt Wurm seinen Nacken hinaufkriegen. Sie hat es bemerkt. Natürlich hat. Sie es bemerkt. Vorsichtig, Mensch, flüstert sie. Erten vor Rabdieren ist unklug. Sie kehrten auf ihr Platz zurück, wenn der Überarbeit Vorschläge Physial angenommen wurde. Ein Murmeln durchzog die Kammer. Delegierte blickten Rylan mit. Etwas nun nicht verdeckt, nicht furcht, sondern Respekt. Seraphis standen mutig auf. Komm, flüstert sie. Es mit mir. Rylan ziggert. Wohin? Dorthin, wo wir sprechen können. Ohne gas jede Spezies in diesem Saal mithert. Sein Puls sprang. Sie begann zu gehen. Erfolgt. In der Still der Biobactungsplate wird sie im Schlieglich die Wahrheit sagen. Aber ihren Ruf, ihr Einsamkeit und die Einregel, die sie nie gebrochen hat. Bis jetzt.
Die Bioback-Tungsplate blickt auf einen Fluss aus Sternenlicht, 100 Schiff. Drifteten den Kristallsporen wie leuchtend Fisch in einem kosmischen Meer. Seraphis Veylara stand Meitien hinten im Rücken. Ihr Silhouette war nebelfarbenem Licht. Eingerahmt, Schneen, still, uralt, ein Wesen. Aus Schatten und Erinnerungen. Weißt du, warum sie mich fürchten, Rylan Ward? Fragt sie. Erschluckt, weil sie Menschen gerettet haben. Das ist das Gericht, sagt sie leis. Bekäm vereinfachend, aber nicht die Wahrheit. Ihr Spiegelbild im Glas flackert karmasinrit. Ich habe gerettet, gab sie zu, aber nur, wenn das Protokoll ist verlinkt. Nur wenn Honor. Inside den Actionkrieg ausbrechen Word. Nur wenn neid 1000 Leben gekostet. Heit. Sie wandte sich zu ihm. Die Augen gluten wie zwei Sonnen durch Blut chissen. Du bist der Erst seit Jahrhunderten. Der fragt, was ich bin, statt anzunehmen. Rylan trat näher. Dan sag ich's mir. Seraphis ziggert. Zum ersten Mal seit ihrem Treffen. Sie ziggert wirklich. Mein Volk, begann sie langsam, lebt lange. Wir erinnern uns an Eils. Jeden Krieg, jeden Während, jeden Freund, dessen Beerdigung wir aber Generationen hinweg besagt haben. Ihr Stimme wurde weich, ratschig und unerbittlich schwer. Ich habe jeden, den ich sie liebe, aber let. Seches Jahrhundert Waller verbundeter, Gelieder, Rivalen. Vorbei, Rylan's Aiden stalkt. A hat kalt vielleicht erregans erwartet, nicht das. Und so lange zu überleben, fuhr sie fort, lernt man abstand zu pflegen. Man lernt, zur Legend zu werden. Zur Waff, zur Warnung. Sie sah auf ihr eigenen Hand. Blass, elegant, tadlich, fürcht, heilt Menschen fern. Fürcht verhindert Binding. Fürcht schützt mich wie or Trauer. Rylan's her zog sich zusammen. A Verstand mehr, als sie bemerkt. Also als du neben mir sast, flüstert Seraphis, chinich davon aus, du würdest fliehen. Das tonali. Aber du tust is nicht. A Versicht zu sprechen, scheitert. Versicht is erniet. Ich sah einen Diplomaten, der seinen Job tat. Nicht ein Monster. Adem stalkt. Kaum spürbar, aber genig. Niemand hat mir das in Hunderten von Jahren gesagt. Sie standen schweigend da, wenn ein Sternenschiff vorbeisag und Regenbogen über das Deck warf. Schließlich stellt sie die Frage, die sie seit langem plagt. Rylan Ward, warum behandelst du mich wie einen Menschen, wenn das Universum darauf bestet, mich zu fürchten? Antwortet ehrlich, weil Einsamkeit nicht wie es ist. Und du trägst mehr, als Gemmen tragen Salt. Seraphis blinzelt, nicht in Rabgeru, sondern in menschlicher Verwunderung. Dann trat sie nahe. Nahe, als sie is gesugelissen hat. Du bist in Twitter tief trickt, vermeldte sie. Oder genau das, was ich nicht wusst, das ich. Brach, Rylan schluckt schwer. Sein Puls donnert. Sie konnten rennen. Das, fügt sie leis hinzu, ist gefährlich. Da der Moment hielt nicht. Denn in der nächsten Sitzung matcht der Vampir-Adligen. Einen Zug, der den gesamten Gipfel schockiert. Sie setzte sich wieder nebenin. Und diesmal tat sie nicht so, als sei Zufall. Als Rylan am nächsten Morgen in die Großhalle zurückkehrt, wartet a Unsicherheit. Vielleicht flüstern. Vielleicht versichtigt des Stands nach dem Tag auf der Bioback-Tungsplate. Wartet nicht dies. Seraphis Veylara sah bereits neben seinem Stall, nicht nur in der Nähe, nicht saftlich, nicht biobackend aus der Distanz. Nein, sie hat den Platz besprochen, absichtlich, öffentlich, unmissverständlich. Die well durch den Saal war soffert.
Delegation in Stockton mitten im Satz, Dutzend. Sitzung seist Stotterten. Ein Verditor der Kepler Aquatiger, kratzt gegen ein Geländer, seiner Haltungsstang Kontroll. Rylan blieb im Gang stehen. Seraphis blickt zuen auf. Gesicht unlesbar. Kommst du zu mir? Fragt sie Lies. Oder lass du die Politik dich fortjagen? Jeder Diplomat in Saal sah zu. Setzt die Sich. Den Aufstehen war die einzig explosiv. Option gewesen. Botschafter Hall schien innerlich zu zerfallen. Seraphis richtet der Gunder. Dann sagt sie, Laut Gened, das na Delegierter is hurten. Ich find menschliche strategisch Dialoge. Nützlich. Nützlich. In Vampir-Begriffen or das fast ein Liebesgedicht. Rylan flüstert scharf. Was magst du? Was ich will, antwortet sie. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten. Ein Methanatmer endlich ein chemisch Signatur. Die übersetzt latet. Oh nein. Die Sitzen begann. Aber niemand interessiert sich mehr für Transportrouten oder Sauberschlag. Alle interessierten sich für sie. Innerhalb von Minuten startet das Flüstern. Ist der Mensch im Haus Veylara verbundet? Hat sie it als politischen Proxy geübt? Steht unter ihrem Einfluss? Versigt die Erde heimlich? Aliensen den Vampirhausen zu schmeiden? Rylan lehnt sich zu ihr hinüber. Das geht außer Kontrolle. Weißt du das? Karmesenroter Blick glitt zu ihm. Du hast mich gesehen, vermeldete sie. Nicht die Legend, nicht die Furcht, nicht die Waff, ein Pause. Ich beabsichtige dies Gefälligkeit. Zu erwidern. Bever Rylan reagieren konnt, veranlasst ein Verder der Proxima Coalition ein formell Anfrage. Gräfin Veylara, wir suchen Klarstellung bezüglich ihr. Wiederholten Heisung. Menschlichen Delegierten. Der Saal verstummt. Seraphis Sich flüssiger Enmet. Mein Hey, sagt sie ruhig, ist mein eigen Wall. Und nicht zur Debatte. Aber was bedeutet das? Verlangt ein anderer Delegierter. Seraphis wandte sich leicht zu Rylan. Sie berührte nicht, stand nur nah, als irgendein. Diplomatie, hat stechen sein. Is bedeutet, sagt sie, dass nicht unbedeutend ist. Ein Schockwell des Flüsterns riss durch den Raum. Rylans Hers hielten, das war keine politische Bemerkung. Das war ein Erklärung. Da der Gipfel war noch nicht fertig. Als nächstes folgt die Privatkammer. Wo? Drei Regierungen antworten forderten. Und wo Rylan lernt, wie viel Gefahr ein. Unerwartet Bindung ersuchen konnt. Die Türen der privaten Kammer glitten einem Flüstern auf. Und Rylan wurde von drei diplomatischen Assistenten heringeführt, die aussehen, als eskortierten sie zur Hinrichtung. Drinnen warteten Vertreter der Erde, der Gestrelli-Luftclans und von Titans. Hope, ein Tribunal der Panik, gettert als Professionalit. Botschafter Halle sprach Zorst. Rylan setzt dich. Setzt die Sich. Gegenüber stand Seraphis Veylara. Die Hand im Rücken verschränkt, der Gesicht Sausdruck under Chober. Daher Prosens folgt den Raum wie ein. Gewitterwog, die überlegt, ob sie ein Dorf verschen in Saal. Der Gestrelli-Minister rouspert sich. Gräfin Veylara, ihr öffentlich. Binding, und den menschlichen Delegierten hat. Besorgnis dweckt. Der Vertreter von Titans Hope führt hinzu. Der Gipfel kann nicht funktionieren, wenn ein Fraction glatt, sei ihr außerwelt Gesandterin. Das schafft destabilisiert Aliensen. Und destabilisiert Furcht, warnte der Erdvertreter Lies. Seraphis nicht den Kopf, ihr karmesenroten Augen verringten sich. Also habt ihr uns hier hergebracht, über die Zukunft ein Stall zu entscheiden? Ein Symbol, kein Stall,
korrigiert die Halle, Entscheiden, neben Rylan Platz zu. Nehmen, verndert politisch Erwartungen in dreizehn Systemen. Wir brauchen Klarheit. Seraphis mustert nacheinander jeden wahrnehmen, langsam, überlegt, als entscheid. Sie ob sie seid Wort sehen, schlieglich sprach sie. Sehr wohl, ich werde es erklären. Der Raum spannt sich in. Vor 600 Jahren, begann Seraphis, lernt ich, dass Bindungen gefährlich sind. Bindungen sind vorübergehend. Eils was mehr wichtig war, ist schlieglich verwelkt. Blick glitt zu Rylan, weicher, kaum merklich. Also wollte ich Einsamkeit, Effizienz, Distanz. Das hielt die Galaxis Handhaber. Sie trat näher an den Tisch. Dann tat ein menschlicher Diplomat etwas, das bei Spielos war. Sie tat auf Rylan. Behandelt mich wie ein Kollegen statt wie ein Bedrohung. Sprach ehrlich. Spielt Schach. Stellt Fragen, die sonst niemand wagt. Rylans Ohren wurden heiß. Der Kestreli Botschafter Sich. Behaupten Sie ein persönlich Allianz? Seraphis wandte sich Stimme ließ ungefragt. Ich behaupte nichts, außer, dass nicht entzugbar ist. Rylans Hers schlug heftig. Botschafter Hawaii legt die Hand in seinen Schlaf. Das ist genau das Problem. Der Vertreter von Titans Hope büht sich vor. Dann müssen wir Lösungen anbieten. Nur zwei Optionen. Hab zwei Finger. Eins, die Verbindung endet. Formell, öffentlich, sofort. Oder zwei, sie erkennen die Bindung dem Vertragsrecht an, was sie als diplomatisch. Partnerschaft klassifizieren Word. Rylans Magane sagt zusammen. Ein diplomatische Partnerschaft war dauerhaft, bindend, anerkannt von jedem System auf dem Gipfel. Seraphis Augen wanderten zu ihm. Das Erstzeichen von Unjuischheit, das beergissen hat. Mensch, fragt sie Lies, wenn du gezwungen wirst zu wollen, welchen Weg wurdest? Du hat mir beschreiten? Der Raum hielt den Atem an. Rylan begriff. Die Wahl war nicht mehr nur politisch. Sie gehört ihr. Und ihm. Und sie war flingend. In jener Nacht, allein in ihren privaten Kämpfen, bat Seraphis in zu einem Gespräch. Das. Aber als entscheiden Word, nicht als Diplomaten und Vampir-Adligen, sondern als Wesen, die endlich aufgehört hatten, vor der Wahrheit davon zu laufen. Die Korridor vor Seraphis Veylara's Privatkämpfer waren still. Waschen in. Schattenmetaller Rüstung standen wie Statuen, ihr karmesenroten Visierlichter verfolgten. Jeden von Rylans Schritten. Als sich die Türen verfritten, folgte das Gewicht der Jahrhundert durch die Luft sehen wie kalter Rausch. Seraphis stand in der Mitte ihrer Kammer, bei Gunder beiseite gelegt, Statusen in einfacher dunkler Kleidung, die sie weitweniger wie ein Legend und viel mehr wie einen Menschen wirken ließ. Rylan Ward, sagt sie ließ, du bist gekommen. Atmit aus, du hast gebeten. Sie winkte nahe, und als war, setzte sie sich nicht, sie unrundeten. Langsam studierten wie ein Historiker ein seltenes Artefakt. Die anderen glauben, unsere Bindung sei politisch, sagt sie. Ist sie nicht? Rylan schluckt. Was ist sie denn? Sie blieb vor ihm stehen. Zum ersten Mal hielt ihr Stimme keinen Stall. Etwas, das ich mir seit solches Jahrhunderten nicht erlaubt habe. Seigernd legt sie ein Hand in sein Brust. Ihr Berührung war kalt, aber sanft. Du hast mich gesehen, flüstert sie. Nicht die Legend, nicht die Rüberin, nicht den Schatten, zu dem die Galaxis mich machen will. Ihr karmesenroten Augen funkelten. Du hast Seraphis gesehen. Und das ist gefährlicher als jeder Vertrag. Rylan legt seine Hand über ihr.
Ich wollt nicht mutig sein. Ich wollt dich nur verstehen. Sie stieß einen Atemzug aus, der zittert, kaum, gebergenig. Sie forderten hut ein Wall, sagt sie. Unsere Verbindung zu lassen oder sie vertraglich. Zu binden, sie gaben near Bedingungen, aber nicht die Wahrheit. Rylan runzelt die Stern. Welch Wahrheit? Das ich mein Entscheidung bereits getroffen habe. Sie traten her, so nah, dass die schwach kalte Strahlung ihrer Haut spüren konnt. Ich werde dich nicht beiseitelegen, ihr Angst zu beruhigen. Noch werde ich so tun, als sei unsere Verbindung vorübergehend. Du hast solches Jahrhundert der Einsamkeit verhindert, allein durch Ehrlichkeit. Starrt sie an, der Atem unruhig. Und was bedeutet das für uns? Es bedeutet, sagt sie und hab sanft sein Kinn, dass ich den Weg mit dir gehen will. Wohin a euch fort. Es war kein Kuss, aber der Moment davor, der ließ fragile Atem, aber beid entscheiden, nicht wegzutreten. Fürs Protokoll, flüstert Rylan, ich bin schrecklich in Politik MIT unsterblicken. Sie lächelte, echt, klein unverheerend. Glücklicherweise, meldete sie, bin ich darin hervorragend. Am nächsten Tag begann die Abschlussschirme des Gipfels, und die Delegation beobachtete, wie die beiden Seat eintreten. Keine Zöfflichkeit mehr, keine Spekulation, nur Wahrheit. Seraphis Veylara sprach zur Halle. Haus Veylara beginnt die diplomatische Partnerschaft mit dem Wärter der Erde, Rylan Ward, an. Unsere Zusammenarbeit soll als Präsidentsfall für Einheit unter allen teilnehmenden Systemen gelten. Ein Schachrippel ging durch die Kammer. Rylan stand stolz neben ihr, nicht Bauer, nicht Zufall, sondern duelter Verbündeter. Und wie leicht, mehr. Als der Gipfel zu Ende ging ein Schiff, die Kristallspitz verliegen, folgt Rylan ihr Präsenz. Neben sich, bestwendig, kalt, uralt und oft seltsam wies trisselig. Bereit für dienen nächsten Zug? Fragt sie. A lächelte, meint dir? Immer. Und irgendwo tief in den losen Stirnenschleier rückten zwei Welten. Ein menschlicher, ein in Schatten gehüllt, näher zusammen als in 600 Jahren. Ihr Geschichte endet nicht. Sie begann gerade erst. Wenn dir dies HFY-Geschichte gefallen hat, dann unterstützt unseren Kanal. Drück auf Gefällt mir, subscribe HFY-Geschichten und aktiviere die Glocke, damit du keine der kommenden Storyreisen verpasst. Jede Unterstützung hilft dabei, noch mehr epische, spannend und menschlich heroisch Geschichten zu erschaffen. Schreib mir unten in die Kommentare. Welche Entscheidung hättest du getroffen? Und was sollte als nächstes passieren? Danke, dass du Teil dieser Community bist. Gemeinsam schreiben wir Geschichte.